Mr. Speaker, kuna kitu rafiki yangu pale amejaribu kuleta vizuri sana Mr. Speaker. But my honorable friend here anajaribu ku deconstruct the concept Mr. Speaker. Mr. Speaker, we cannot go with the philosophy that we supported this community, hence this community should support us. We will be out of our realm Mr. Speaker. Tukiona hiyo tabia ndio tuletea shida saa hii. Kenya, rafiki yangu ameeleza vizuri, Kenya tulipigania sisi wote regardless of tribe ulikuwa unatoka. Mkikuyu alipigania hii nchi, Mjaluo alipigania hii nchi, Mkamba vile ule rafiki yangu amesema hapa. Therefore there is no issue ya kusema ati kama mkabila fulani alisupport kabila fulani mwaka fulani, lazima huyu kabila tena msupport mwaka fulani ndio tuende kwa kiti. We cannot go that direction Mr. Speaker. Mwisho kelele yako. Mr. Speaker, hiyo ni tabia itatusaidia. We need to be one nation. We need to be brothers and sisters. Ndio tutakuwa wananchi ambao tutasaidiana. As we speak today, economy si ya Mkikuyu, economy si ya Mkamba, economy si ya Mjaluo, na economy si ya mkabila ingine. Economy ya Mkenya. Na inafinya tu wa Kenya wote, na kuna soko ya chama fulani ama chama fulani. Soko ni ile soko moja. So when there is a problem, it faces all people. When there is good thing, it benefits all people. Regardless of any political affiliation, religious background, social economic strata, and any other thing that can be used to compare. Akunanga. We remain as Kenya, we benefit as Kenyans, and we suffer as Kenyans, Mr. Speaker. Manumosh, give us time, please. Mr. Speaker, can you protect me, Mr. Speaker? Can you just protect me, Mr. Speaker? Can you just protect me, Mr. Speaker? Gentlemen, why are you here? You just sit down, please. I'm begging wherever or stand behind us. Do you have a point of order? I'm a question. Mr. Speaker, when it comes to the state of Kenya's debt, Mr. Speaker, yesterday I saw Honorable Jimmy Wanjigi, His Excellency, the aspirant presidential election 2022, Mr. Speaker. He has a model known as Jimminomics, Mr. Speaker, which is an economic model that is propelling across the nation, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if you look at the highlights that he was discussing, Mr. Speaker, are very essential to discuss about the economic debt, Mr. Speaker. Ukiangalia chenye Ruto anajaribu kutuletea saa hii, Ruto wants to collect 1.something trillion in this nation, which has never happened in a span of one single financial year. Hakuna siku nchi ime collect 1 trillion and above. The records that we have from Kibaki's era wakati economy ilikuwa strong are in billions. What magic is there going to be in 2023 and 2024 financial year where Ruto's administration wants to collect 1.something trillion? It is not practical, Mr. Speaker. So, honorable members, hii ndio sababu sisi kama wa Kenya tunaumia, Mr. Speaker. Ya pili, Mr. Speaker, it is there in records, tunalipanga madeni. Tushaiambiwa tumelipa deni kiasi gani na tumebaki na deni kiasi gani? Kuna mali mshaona? Kuna mali umeshaona ati Kenya imeshalipa deni kiasi fulani ya mabilioni fulani ama trilioni fulani na hii ndio imebakia inafaa tulipe? Mshawaiona, mshaambiwa hiyo? Na ama kuna mtu ama mimi ndio sionangi? So at some point, honorable members, Wanjigi has a concern. Na ndugu yangu ameleta vizuri. Tujue shida zetu ziko wapi ndio tutajua mali tuko na shida. Wanjigi is now becoming like a whistleblower kwa hii matter economic debt. Atujui tuko na deni kiasi gani na atujui ni ngapi, atujafanya nini? Tunadaiwa na atujui ni ngapi ni domestic na atujui ni ngapi ni foreign, atujui ni ngapi ziko eurobond. All these sorts of debts hatuna record sisi kama wa Kenya chini. The funniest part, Mr. Speaker, it is us people who are the bottom line ndio tuna face hizi challenges za economy. Wale wadosi wako hapo juu wanapiga tu biashara na hizi pesa. Sisi tunatumiza, Mr. Speaker. So me am appealing to the honorable house.
and the bunge la mwananchi ya Jacaranda, honorable members, that let us be focused about hii mambo ya deni ya Kenya. There is something that is hidden ile sisi hatujui. At the end of the day, ni mtoto wako ndiye ataumia. At the end of the day, wewe utakosa kazi. At the end of the day, wewe utaumia ki-tax. Hizi vitu zote ni sisi ndio zitatu-affect, Mr. Speaker. So let us be focused na tuangalie hii deni ya Kenya inachukuliwa wakati gani, wakinani wanaitumia na inaendanga wapi, because it is not, Mr. Speaker, debts are not taken for the current expenditure. They are taken for development purposes. But ours hatujui umechukua deni, umejenga nayo nini? Na deni is into, let us ask ourselves, tuko na deni ya 9 trillion hii nchi. Tujiulize, wewe ukiangalia nchi, kuna kitu na ile 9 trillion imejenga? Ukiangalia hii Kenya, kuna kitu 9 trillion imejenga ninasema, because deni tunachukua ya development, si ndio? Hatuchukuangi deni ya kulipa ya current expenditure, tunachukua for development purposes. Let us ask ourselves, is 9 billion imejenga nini? Wewe umetembea Kenya, Moyale wapi mpaka Mabei mpaka Mumias mpaka Busia. Umeona 9 trillion imejenga nini? Mr. Speaker, nikisummarize, Mr. Speaker. Feeding program, Mr. Speaker, nikisummarize feeding program. Mr. Speaker, ukiangalia Nairobi has millions of population, Mr. Speaker. But suddenly, you know very well that government works with government institutions to propel this program, Mr. Speaker. But the number of government institutions in Nairobi are very small. Tell us how you want to achieve number of feeding program in Nairobi. If you will not work with private institutions, because private institutions ndio ziko mingi. I want to give an example. Let us look at Embakasi East. Embakasi East has a population of over 500 people. Now we only have a maximum of 6 primary schools. 6 primary schools. Of which Lower Savannah Ward has one in a population of 100,000. Tell me, how in one school you want to work with feeding program in a population of 100,000? Will it work? Is it practical? Let the government look into the issues. Wajenge mashule, waache kutudanganya na mambo ya feeding program. Feeding program won't help us at the moment. Kama hii ward inafaa kuwa na shule at least 3-4. In a population of 100, you cannot only have one public primary school. One! It is dangerous. And then you want to tell us unatuletea feeding program. Surely, is it practical? Unataka kulisha watoto wangapi? If almost all the schools around here are for private institutions. Sakaja, I'm appealing to you, style up. Style up, Sakaja. Style up and make sure you use the right formula of feeding our children. Our children has to be fed in both primary sector and the public institution, not through your approach that is a cake and fake. Thank you, Mr. Speaker.